Hearing, okay, good. Okay. Gloria, ik ben een zede. Azeda. Een zede. Ja, mijn dochter Sarah Oh. had een medel dinsdag letzte Woche. Dat is mijn eerste einikel. Ah, Haar naam is Michaela. Michaela. Mazel tuk. Bedankt, bedankt. Wie woont sie? Ze wonen in Chicago bij Peterson Park. Oh, good. In Stadt. Das ist in Stadt. Yeah. Yeah, okay. Yeah, okay. All right. Anyway, sorry to interrupt this, but I want before I turn it over to Eyshe and the rest of you, and I'll be quiet. I'm going to call all of you about the next semester individually in the next few weeks. Eyshe and I have to just firm up the dates for the class for next year, and then we'll go from there. But Eyshe, When you floor call, is the yours. answer for me is yes. I'm in. Das answer is ja. This is gonna be for all of you, yes, but on the other hand, it's I don't want to presume anything because it's not my place to. Eyshe, the floor is. Yeah, Shalom Dank, Kerry. And yeah, I'll get the dates back to you today. I've just been in class until now. Okay, yo, Shalom Aleichem, my Ga'ale. It's schön, wie allemaal echt zu sein. Aleichem shalom. Jo, wie ist gewesen deine Yom Tovim? Jo, ich hatte gehabt einen guten Turkey Talk, Dank Talk, Thanksgiving, bei euch alle. Ja, es ist gewesen gut. Joichenen, ich weiß, dass du bist diese Seide, Mazel Tov, sehr feine Neues. Wie ist gewesen, hat ihr gehabt etwas Thanksgiving oder Feiertag oder etwas mit dem Sport? Een schönen Dank. Ich habe geërst Thanksgiving dinner bij mijn Machotonum, mijn vibes broeder, mijn Schwarter, ja, Dovid. En maakt een Indische Hon, auf Hebräisch Tarnagel Hodu, een Indische Hon, en Rindfleisch. Sehr schön. Double fleischiks. Lily, welcome in. Versteht sie. Hi. Ja, And, Shalom Aleichem, Lily. You know, a simcha and a mechaya. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr fein zu hören. Und Anthea, wie ist es gewesen bei dir? In der Ja, meine Woche nicht sei gut für meinen Mann. Er ist gesund, aber er ist gegangen für MRI. Ich weiß nicht, was ist das in יידיש, aber sie haben gefunden 3 Plätze, wo die Krankheit zurückgekommen. Nicht groß, aber in 3 Plätze. Okay. Und mussten Radiation, ich weiß nicht, was das ist, haben. Aber er fühlt gut, er ist nicht krank, So, uns muss das tun. Was ist, uns kann nicht anders tun. Das ist, was uns muss tun. So, das ist meine Neues. Nicht sehr gut, aber das is nicht, it could be worse, is what I want to say. Yeah. It could be worse. Zult maken een refoua shlema. Nein, er ist ein starker Mann und er ist starker in seinem Kopf, du weißt, und he'll survive it, he'll survive. Ja, gut. Well, meine Gedanken sind mit euch, Wade, und ich hoffe, als wird werden besser. Und Danke. Du hast geprüft zu sagen, it can always be worse. Auf Jiddisch heißt, das kann allemal sein Ärger.
Right, das- that's it. das Und ist, das kannst du allemal. Das Und ist ich habe echt getroffen Brenda, die andere Frau, was es gewesen letzte Woche. Und sie, ich denke, zurückkommen. Ich habe mit ihr geredet und ich denke, sie geht zu viel an der Klasse mit Jiddisch. Alle Tag hat sie eine Zoom-Klasse. Sie hat die Mama Loschen sehr lieb. So, Ja, sehr schön. Das ist sehr schön. Ja. okay. Gut. Und Gito, was machst du? Wie ist gewesen deine Sprache, dein Wort? Mein Bauch ist gewesen Was gut. wirst du sagen? Ich und mein Mann ist gefahren zu Detroit, suburb Detroit, mit gegessen mit der Mishpacha, mit der my Tochter's, I don't know how you say in-laws, the Nachatonim. Nachatonim. and zwei Eininkel is gewesen euch dort. Und nachdem sei gefahren zurück zu Chicago, sei geschlafen, sei das a Bett. Das ist mein Eininkel ist geschlafen und zurück eine andere Woche bleibt es, bleibt wie ich habe gemacht. So es ist gewesen sehr gut und noch es ist gewesen sehr gut. Sehr schön. Gefühlt Ja. das auch und man geäst das auch und es ist gewesen gut. Sehr schön. Ich habe geschrieben noch ein paar Sprachbemerkungen, was ich habe geschrieben in Schmutzkessel. Jochen, du hast gesagt, ich habe gegessen. Auf Jiddisch darf es sein, gegessen. Mit noch Gegessen. Ja, mit noch Gegessen. Wir haben Gegessen. Gegessen. Ja, und das Gegessen. ist unnormal. Ja, das ist unnormal, unbedenklich. Das ist nur eine irregular form. Gegessen. Ja, gegessen. A turkey, ich weiß, das ist nicht, was du hast gesagt. Indik, in der Indik. Ich habe Gito, my husband and I traveled to Detroit. Mein Mann und ich sind nur seinen gefahren kein Detroit. Gefahren kein Detroit. Zum Detroit. Ja. Und der März. Uns kannst nicht hören. Ja, Eyshe, du bist da. Eyshe, uns kann nicht hören. Etwas ist nicht geht mit ein Computer. Yeah, you're correct, Dovid. He's having Probleme mit dem Computer. Ja, ich meine, ich bin zurück. Zurück, ja. Ja, uns kann hören. Okay, gut. Baruch Haba. Ich bin frozen. Du bist frozen. Frozen, ja. Ja. Gefroren. Not gefroren. Gefrozen. Gefrozen. Yeah. So I've been having trouble with my internet lately, so apologies if I do cut out. I'm trying my best to fix it. It's just, internet. But regardless, the plural, der Mehrzahl, das ist the plural, der Mehrzahl. Von Einikel is Einikläch. Einikläch. Oh, the plural Einikläch. Einikläch. In dein Yiddish, ja, warte. Einikläch. En ik wil zeggen te Jay, ze sehr design sehr glücklich mit dein Einikel, ze gitte Zeiten in dein Life und dann
Sach Naches ist der Hubbe. Ja. Und dann Einikel. Ich hab eine Frage. Einiklach ist für kleiner en echt für größere Kinder? Echt für größere? Ja, So ich meine 22 Einikel ist 22. Ja, das ist zu lieb dem, was viele Oibs ist ein Diminutiv. Es ist das Wort, was benutzt für die Beziehung. Okay. The relationship. Is above a Zeta, the Einiklah. Einiklah, isn't it a small child? But that's what I just said. No, an Einikel is a grandchild. Grandchild, but Always. it's, I mean, an Einikel bleibt an Einikel. Even when you're 40, if your grandfather's still alive, you're his Einikel. But you go from being a Zeugkind when you're born to a Mädel or a Yingel, and then finally to a Kind, and then a Mensch. So you grow up, you know. But anyway, that's but the you way still- I was exposed to it. The teacher could probably set me straight. So, but ze bleibt Einikol. Ja, die Eltern ja, es ist Einiklah. Und ich habe euch gewollt sagen, als ich mir will sagen, als he was frozen. He became frozen. Man darf schreiben, als ist verfroren geworden. Freugen. Ist verfroren Ja, es ist verfroren mit der Resch. Ja, verfroren. Ja, geworden. Verfreuen, nicht gehen, ren. Okay. Verfreuen. Es ist geschrieben, Schmutzkessel. Und that means to become frozen. To Yes. freeze is verfrieren. Verfrieren heißt to freeze. Verfroren werden heißt to become frozen. Gut. Ja. Okay, gut. So, das heißt es, ja, der Merz, so, ist verfroren geworden, oder verfriert. Gut. Mark, was machst du? Wie ist gewesen dein Danktag, dein Thanksgiving? Und was machst du heint? Was soll sich hören? Sag mir. Let's see, Thanksgiving. Wir sind gegangen kann mein Schwester's Haus in Northbrook. Meine Eltern auch meine Eltern sind auch dort gewesen. See. Ich habe gemacht Pumpkin Pie. Sehr schön. Ja, ja. Pumpkin Pie auf Yiddish. Emmet weißt? Zet nachemol? Pumpkin pie. There was no pudding in Eastern Europe. Ja, sister Dina Pie. Dinner Dinke, isn't it Dinka? Dinke? No, Efsher. Efsher. And the pie is a pie? Yeah, yeah. Dinner pie. Oh, wow. Dina Pie is a pumpkin pie. Is the Dina Pie. Oib Dinke existiert. Efsher ist das von Russisch, aber ich bin zu gewohnt zu sagen, der Dina Pie is pumpkin pie. Is it Dina or Dinka? It's written in the chat, so Dina Pie. Dina Pie. Dina pie. That's my chat. Like Dinka is all kinds of melons. Ja, auf Yiddish Dina is, ja, auf Yiddish Dina or die Dinia is. Oh, Dinia. Oh, I see it. That's why you said Russian. But pumpkin is not Dinia in Russian. No, auf Yiddish It's a melon.
Dinia. Ja, sagt euch Banje existiert euch und Kirbe für Pumpkin, meine Ich sehe bei Google. Kirbis, Verlag. Ja, doch, die alle Wörter. Ich muss euch sagen, als mit Essen-Wörter, es ist da eine Sach, Varianz in der Sprache. Ja, mostly because what people call foods is so highly dependent on where they come from that you often find very different versions of lots of things. In standard Yiddish, pumpkin pie, the pumpkin is dinia and pumpkin pie is their dina pie. Now, could other squashes and gourds be dinia? Probably, but that's kind of how people refer to it. You know, the dinia, the dina pie. But please, obviously, use the words you're used to if you have a preference. Okay, that's fine. But the funny thing that you said dinia and it came from Russian, and I know Russian pretty well. So dinia is a melon. Is a melon. Yo, but here's the thing. Although it comes from Russian, the words still change meaning as they enter into different languages. I see. Yeah. So the dinia is a pumpkin or a melon, I would think. And der dina pie is a pumpkin pie. Nu. A dank Mark. Ja. Und dank Genele. Warte. Und wie ich red wegen Genele, wie steht im Gate, otis Genele, sag mir, wie es gewinnt dein Woch, was machst du, was herzig, was soll es sein? Okay. My Dank. Ich habe guten Thanksgiving Talk. Es ist gewesen mein Geburtstag. Ich bin geboren auf Danke-Tag 41 Jahre zurück. A freiliche Gäbורטסטא for dir. No. This is a good moment. Okay. Who here knows the more Yiddish ways to say happy birthday than Mazel just tov. Don't just say mazel tov. Okay. Good. So, mazel tov. Geboren So, okay. Geburtstag. Zwei Sachen, Tyre. Zwei Sachen. So, birthday in Yiddish, there is a Germanized option and a created standard Yiddish option. Both are kind of quote unquote foreign to Yiddish because of the fact they don't have a long history. So either is fine. There's der Geburtstag or der geboren Tag. Der Geburts, der geboren. Usually, upon hearing someone's birthday in Yiddish, people will say a very common phrase. I bet some of you've heard it before, which is bis 120. Yeah, bis 120. So you can absolutely say a freilichen Geburtstag, you can absolutely say a geboren Tag, but also in Yiddish, the best way is bis 120, Mazel tov. There's lots of other kind of variations on that, but that's kind of essentially the standard system. No, but wir können warte sagen, a freilichen Geburtstag, Mazel tov, bis 120, keine Haare, wie sagt das euch? Gut. Sehr schön, Genela. And okay, I'll continue. Ja, sei Mamscher. Okay, okay. Ich gegangen zu die Kino how to say last Letzter. Actually, let's talk about Letzta because this is definitely something that gets mixed up sometimes. So first of all, Genela, what did you want to say? Last what? Last Sunday. So last Sunday. Gegangen zu die Kino. Okay. So let's briefly talk about how we talk about last day, last week, last month, last year, this sort of thing, because they are a little weird in Yiddish. Yeah. So
some Yiddish speakers in America have taken this word letzt and used it to mean like last, such and such, such The and last. such. The important thing to keep in mind is that letzt really means the last in a line, the final, the ending something. So for example, der letzte Film, was hat gesehen in sein Leben, ist gestorben. The last film he saw in his life before he dies. Or, you know, or something, you know, that's kind of sad. I don't know why I use that example, but that's just what came to my head. So, you know, letzt has a kind of finality to it. Yiddish speakers prefer to use other constructions when it comes to before or ahead. And I'll show you what I mean by that. So, for example, a day ago or like yesterday is nechten. So we have words for this. If you just want to, yesterday we have nechten, and tomorrow is morgen. Nechten is yesterday, morgen. If we want to go further and we want to say 2 days ago, we would say tvær tag. Tvær tag, or even better, tvær tag zurück. So you would say tvær tag or mit zwei Tag zurück. The mit blank zurück is the most common. Mit blank zurück. So, and you can use with blank zurück in any sort of amount of time you'd like. Mit zwei Tag zurück, mit der Woche zurück, mit der Chodesh zurück, mit der Jahr zurück, und so weiter. Now, if you want to say last Sunday, you can say, in that case, you can say mit der Woche zurück, or you can say Sonntag mit der Woche zurück, Sonntag mit der Woche zurück. If you would like to say a year ago, you cannot say das letzte Jahr, because if you say das letzte Jahr, it means the last year, i.e. last year in the line. If you want to say a year ago, you say fara Joren. It's an idiomatic phrase, so don't worry too much about why it exists, but it just means a year ago. Fara Joren, a year ago. Now, if you wanted to say next year, how would you say that? Or next week? Or if we talk about the future, how would you say this? The kommende Jahr. The kommende Jahr. Exactly right. So Yiddish speakers will use komendik. Komendik. So for example, to come. So der komendiker tag, die komendike Woche, or das komendike Jahr. Now, here's the nice thing about Yiddish. If you're referring to not the coming something, week, month, year, but instead what comes after it, there's another phrase you can use, which is iber. So, for example, if you wanted to say 2 days from now, not 1 day from now, you can say Ibermorgen. Ibermorgen. The day after. Okay. Yeah, exactly. The day after tomorrow. Ibermorgen. If you say Ibernacht, does that mean next night? Ibernacht? So in that case, that would mean overnight. Overnight. Ibernacht. Yeah. So it doesn't fit in that scenario, but it does work for other kind of, because Nacht is not necessarily a unit of time, it's a kind of condition. But so with units of times, it does work. So Ibermorgen, you can say Ibera Joren, which means two years from now. 2 years from now, Ibera Joren. You can say Ibera Woche. Was heißt Ibera Woche? In a week's time. A week? Actually, 2 weeks from now. 2 weeks from now. Ibera Woche. You're literally over a week, i.e. jumping over a week. It's 2 weeks from now. Okay. Ibera Woche. How do you say next week then, Iber, if you don't want to say? So next week you just say die kommendike Woche. Kommendike, okay. Die kommendike Woche, and then Iber.
Okay, so having said all of this, would you say that we should not say letzter? I'm not giving a prescription. I'm just mostly, my job is to let you guys know how the language is being used nowadays and kind of what forms it takes. So if no one's going to misunderstand you if you use letzter, and obviously the language is developed here in America as well. My only point is, my job as a teacher is I'm teaching you guys standard Yiddish. So in standard Yiddish, letzter has a more finality to it. Okay. Than kind of last, Gävä Frage. Yo. If English, please, it's easier to explain. I hear the term Eber Yor used to refer to a leap year in the Jewish calendar. Is it the same Eber? So, okay, let's talk about it. So, an Eber Yor is different than Eber Yorn. Yo? Eber Yor. Eber Yor is a leap year, but Eber Yorn means 2 years from now. Yo, or the year after next, literally speaking. Eber Yorn is after the Kommende Yor. Exactly. You got it, Jay. Yo. Okay. Yo. Okay. And an Eber Yor is a leap year. Eber Yorn next year. Yeah. Okay. So, this is, it can be confusing. This is what it looks like. Ich will hören von Lillian. And then once we hear from Lily, we're gonna kind of get ourselves back into Yiddish with some audio exercises today. Is what we're gonna do. So, good, Lily. Danke, ich bin okay. Wir haben gegangen zu meinem Sohn zu Thanksgiving. Gewinnt 20 Menschen. Ich habe 5, what did we say? Grandchildren? Kinder. Eeinnikläch. Ja, gut. Eeinnikläch. Der Größer ist 21 Jahre. Er studiert at University of Chicago. Und er hat gebracht 2 Freunde. Ein Freund is American, the other is from Italy. In Italy, they don't have Thanksgiving. Yeah. The next day, the Kummendecker talk, my husband, my man, hat gefühlt sich sehr gut. On hot COVID. So but now Easter is okay, and ich plan to go eins to gain to Steppenwolf. So these are the news. Gut. Dank waren erzählen die Nice. Jo, und Refuah Schleime dem Mann und Amen. Und euch, ich bin zufrieden, was du hast gehabt, das ist eine große, gute Thanksgiving. Ja, sehr gute Thanksgiving. Sehr schön. Two things I want to talk about before we move on to audio. These are small grammar things that you might not have ever learned. Just to all of you generally, not Lily specifically. So when you talk about demonyms, what's a demonym? Does anyone know? Demonym. What did you ask? Demonym is to say, to remember. It's close. So it means what you call someone who's from a place. So for example, he's a Chicagoan. He's a New Yorker. He is Illinoisan. That's a demonym. And in Yiddish, demonyms are fairly easy. They almost always take er at the end. And the thing to note about this er at the end is that it is not gender specific. So regardless of the gender of the noun you're talking about, it's er. So to give you an example. So du kannst sagen, sie ist aber schade. Yes, exactly. Die Amerikaner Frau, der Amerikaner Mann, das Amerikaner Kind.
So it's all air. No one said this. I just want to make sure we know for air. And then also, Lily gave us a beautiful kind of introduction to another dialectic variation that I think is interesting for us, is all the ways to say now in Yiddish. Jetzt. Good. So we're already hearing a bunch. And these are all mean the same thing. There's no difference in meaning. These are just different ways of saying now from different places. So eats is the most common. And there's also a variation of it, which is eats there, which is what Lily uses. There's also another common version, which is yet. There's also another common version, which is atzind. And its longer form, atzinder. So it's okay if you haven't heard it, but these are what exist. So you might hear all of these different versions of now in the Yiddish language. They're all fine. But just something I wanted to bring up in case you run into it. I noticed because I'm also doing Duolingo. I noticed Duolingo is pushing jetzt a lot. So Chassidim say yes. Yeah, that's their way of saying it. Good. Okay. So with this out of the way, what I really want to do is work on some listening to Yiddish and some audio recordings because I think I want to get us back into hearing Yiddish and being around it. So what I thought I would do is is anyone here familiar with the Max Wexler? Let me type this out. The Max Wexler Oral Yiddish History Project. Yeah. Yochanan, du bist. Okay, was ist das? Well, es ist allemaal on YouTube. Und is a project in New York, where, well, let me just do it in English so I don't stumble. They do oral history from, people who were raised Yiddish speaking or who are immersed in Yiddish right now, and that can include music. They get people like Daniel Kahn involved, but also people who were born in Europe or grew up on the Lower East Side. And it's a lot of oral histories, most of which are pretty fascinating. And you get a chance to hear some Yiddish if you ever want to go to YouTube and put this in, and you'll get different dialects. There's some Strunkelitzianer there. There's an occasional Yeka. There's everything. So forgive the English, please. Hey, thank you, Yochanan. So an oral history or anything that comes from the mouth in Yiddish you can call Baal Peh, which this is Hebräisch. Which you know Hebrew might be familiar. So Baal Peh does haste oral, or something that comes out of the mouth, say like an oral history. So an oral history is literally a Baal Peh Geschichte, a Baal Peh Geschichte, or you can even say in Yiddish a Geschichte Baal Peh, or even better, a Geschichte Shebal Peh. That runs into Peh is a really Hebraic construction. But like it's Yiddish. Shabal Peh. So you can tell you Shabal Peh. Lily. I have a Geschichte is not just history, isn't it? A Meise, it's like a Yes. Meise. Geschichte is a story. It can be. It's a At the end of the day, die Geschichte is how you say history. Both the subject and the idea of history, but also it can mean story. Just as the word history in English has the word story in it. Although die Geschichte in Yiddish is probably used more commonly than in English we say history. But either way, a Baal Peh Geschichte or a Geschichte Shebal Peh, these are oral histories done by people who are involved in the Yiddish world. One of my favorites, and we're going to listen to it today, one with subtitles, one without, and actually maybe some more, is from a man. Is anyone familiar with the man Favel Finkel? Yes. His name? It's an actor. Is an actor. Is a Schauspieler. Ist gewesen eine von die Sternen von der jiddische Theater.
Nebich ist gestorben mit ein paar Jahren zurück. Aber hat eine sehr feine geschichtliche Baupä. Nicht nur auf YouTube, aber the Max Wexler project is also ran by the Yiddish Book Center, der Yiddische Bücher Center. Ja. Nu, wir werden zuhören zu ein paar von seinen Geschichten und eins mit Untertiteln oder Unterkeplech. Wie heißt der Mann noch einmal? Maybe spell it. Yo, good. So first, just because I was already writing it, this is subtitles is Unterkeplech. Unterkeplech. And then the man's name is Cvívish Finkel. Oh, Cvívish Finkel. Okay. Yep. Cvívish Finkel. And as I said, he was an incredibly famous star of the Yiddish stage. He sung like countless Yiddish songs. He was very famous. He was a student of Leo Fuchs. And he was, as I understand, acting up until his death with a couple years ago. Yeah, he was. He was around 100 or so. He was pretty well. Wie ist gelebt? Hat gelebt in New York. Ja, ist in New Yorker. Und ist Tage geboren geworden in New York. Aber zu Jiddisch redende Sprache ist geboren. Ja. Ja, ist Amerikaner, Jiddisch Redder. Und nu, wir werden zuhören, was hat zu sagen. Gut. Eine Sekunde. Auf YouTube ist da ein Clip von Favel und an andere actor, the woman will come back to me. Und sie machen a dialogue von Fiddler on the Roof, wenn Tevye geht can der can't think of it. I think I've glitched out here too. This is gefährlich. No, du bist mit okay. I'm getting a blank screen. Anyway, he's with I want to say it's not Herschel Bernardi, it's the other guy who played Tevye, and Favel and this guy do just a fabulous dialogue, in which there is a confusion over whether the character is seeking Tevye's Tochter or sein Behemoth. Ja, ist gewesen Laser Wolf. Ja, Laser Wolf, ja, sehr schön. Gut, okay, lass mir zuhören, was er hat zu sagen. I don't see anything. Yeah, because I haven't played it yet. That's why. Yeah. Okay. Mein Seide soll sich werden. Ist gewesen der Schammes. Ist gewesen Film. Und wenn ich gegangen als Kind zu spielen Theater, hätte ich gewusst, wir haben das gesucht, weil damals jedes Theater hat gespielt, Freitag auf der Nacht, Schabbat bei Tag. Ich hatte ihm nicht gewollt sagen, er soll nicht wissen davon. Aber er hat gewusst und er hat gut nicht gesucht. Es ist gewesen seine Sprüche, aber er hat sich nicht gewollt reinlegen seine Schumme dort. Und meine Schumme habe ich gekommen, habe ich genommen für meine Seide. Sein Komödie habe ich genommen. Hat eine Sachkomödie in sich. Was hat er gesagt wegen Komödie? Er hat seine Seides Komödie inherited. Ja, gut. Ja, er hat es genommen. Ja, er hat es genommen. He inherited from his grandfather. Ja, ob mir will sagen inherited, er hat es gejarschend. Sag nach einmal, inherited is. I'm gonna write it in the I'll write it in the chat when the video's over. Yeah. Okay. I think this ends in a vitz about how you count the minion. Yeah, I did.
as a kind is given mit the grandfather, it is geheert, the grandfather, the comedy in the euch Ja. lernt von der Grandfather. Warte, gut. Und in Jochen, ich will reden wegen Jarschen noch der Video. Sache, en ich suche es viel jetzt, die Sachen, was gesucht, in der Eulam lacht. Was Wort nutzt für Audience? Audience. Is so audience. Nein, hat gesagt ein anderes Wort. Hier. Audience. Lass mir noch einmal zuhören. Okay. Gesucht in der Eulam lacht. Was ist das Wort? Was sagt? Audience maybe, or the Ulam. In Hebrew, Ulam Ja, is sie kommt von Olam auf Hebräisch, Oilem. Der Oilem. Oilam. Der Oilem is the audience or the public. Der Oilem. Good. And again, I'll type these in the chat after the video. Gehad, also, geredet von Armenien, das ist gewesen sein bester Witz. Man gewollt, Alban ist gekommen Mittwoch bei Turge. Hört sich gut zu was sagt. Ein Mann ist gekommen Mittwoch. Hat nicht gesagt nach Mittwoch. Für was hat nur gesagt, ein Mann ist gekommen Mittwoch? Because it's in the middle of the week. Yeah, well good. So that's why it's called Mittwoch. But yes. But the most important thing is when you talk about a day of the week, this happened on such and such day of the week, you don't need to have a preposition. In fact, Yiddish prefers to not have one. A man is gekommen Mittwoch, hat gesagt. Okay, good. Becomes Wednesday. Yeah, good. Darf haben Armenien, weil der dachte sein Jiske, weißt du, für seine Tate in mein Seide hat getracht für sich. Daher beschigere. Schabbos habe ich zurückgekriegt in Armenien. Ist so Mittwoch. Aber der Mann hat ihm gesagt, ich gebe $50, sollt mir bringen nach Armenien. $50 in jenen Jahren, 1932, 33, wenn das Geld. Hat er gedacht bei sich, ich habe Armenien. Hat der Mann gesagt, wie sind die Jiden? Er sagt, ich nach ist 2. 2 und 2 ist 4. Mit uns beiden seien 6. Mit da reinkriegt in den Spiegel, seid 12. Der Mann gesagt, oh, wunderbar. Aber ich habe allemal getracht in mein Leben, aber darf haben Leute 10 für Armenien. Und mein Seid ihm gesagt, gut, wir werden auch weggehen, lass die anderen da werden. That's cute. Und gehabt das Sache, die alle Witze. Und er gedacht, Sehr schön. Good. What did he say about Geata Sach? What Witzen? Witzen. So let's Jokes. So lass mir kontrollieren die Werte, was hat genutzt. So der Witz, der or die Witz, actually it can be both. Der, die Witz, das is a joke. Der, die, and the plural is Witzen, die Witzen. The verb to joke, to make a joke, is witzlen. 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 It's conjugated as ich witzel und so weiter. Ich witzel, du witzelst und so weiter. Witzlen. The verb I use to inherit, so there's two good important words to know. Die Jerusha, was heißt the inheritance, die Jerusha, and that's written with the Hebrew spelling. And then also the verb, which is written with the Hebrew spelling, and that's yarshin or yarshanin. Both exist. So yarshin or yarshinin. Das heißt to inherit. To inherit. Yarshin, yarshanin. Again, spelled the Hebrew way. So you don't see the typical vowels you would expect. And that means to inherit. And then der oilem is the audience or the public. Der oilem, the audience. I have something to say. Olam in Hebrew with the letter Ein, the way you wrote it, is word. W-O-R-L-D. Yeah. Olam. Olam hazeh. Olam hazeh. Olam hazeh. Olam haba. The Gaza dalt.
de ganze Welt ijst oder de ganze Welt zu kommen. Yes. Yeah. Now, ulam with the letter Aleph is a place where you have theater, where you have people gathering. It's a, what would you call it? It's like a hall. H-A-L. Yeah. So I can tell you, the Yiddish is written with Ayin and not Aleph. so as far as specifically why the Yiddish does that, as I understand, so the Yiddish word for world is die Welt. Yeah, and Yiddish took the word oilim with the ein for public and audience. I can assure you it's spelled with the ein in Yiddish. Why it's specifically different in Hebrew versus Yiddish? I have to say I don't particularly know, but I can tell you at least in the Yiddish case, it takes the ein. It takes the ein. Yeah, which is interesting because you're absolutely right. It has the same resonance. Like for example, in Yiddish you can say der oilim habo, yeah. The oilam habo, the world to come, or der oilam hazeh, was haste, yeah, the current world. Other terms in Yiddish for like this world and the next world are, for example, auf der Welt versus auf jener Welt. Yeah. So auf der Welt haste in the world. Here. Right. Yeah, good. High above. Omir, so gut. Das ist Favel Finkel. Emetzer hat eine Frage wegen etwas, was hat gesagt? Oder wir können mamschach sein mit noch ein Video? Wir können gehen. Gut, okay. Lass mir gehen zum anderen Video. Oh, it's a lovely language. Das ist nicht Yiddish. Mein Schuld. Here we go. Here we go. Good. Yiddish Theater is eine große Institutie. Allemal gewesen und allemal wird es sein. Ich habe auch gehabt mein Leben in Yiddish Theater. Ich war 1 Jahr alt und ich habe gespielt in Yiddish Theater, bis ich geworden 43 Jahre alt. Danach habe ich gemisst weggehen für Yiddish Theater. Was für Struktur hat gesagt? I had to go away. Was hat gesagt? Ich muss weggangen. Ja, aber hat gesagt, ein ganzer Satz. Lass mir noch einmal hören. 40 Jahre alt. Danach habe ich gemisst weggehen für Yiddish Theater. Weggehen. Ich hab weggehen von Yiddish. Ja, ich hab gemusst weggehen. Ich musste weggehen. He had to. So pronounce it. Ich hab gemisst. Yo, he says gemisst, I say gemusst. Yo, gemusst. Yeah, gemusst. He had to is gemusst. Yeah. However, can someone tell me the difference, if you know? What would be the difference if I said ich hab gemusst weggehen versus ich hab gedarft weggehen? Same thing. Gedarf is you need it. You had to. Must. Well, You are must. The one need is to go. choice and the one is need. Yeah. Which one is choice? Ante? Choice is darf. Darf. I need to. Good. Most Good. is more requiring you to do so. That's correct. Joichnen, was hast du gewollt sagen? well, this is a little bit vulgar. I hope you'll forgive me, but the difference was explained to me this way. You're on a car trip and you need to, go to the bathroom, and ich darf pischen is one thing. 2 hours later, you haven't gone. It's like muss. Yeah, good. So this is essentially the difference. Darfen has to do with you guys have said it correctly, with choice, with need, something that you decide that you need, something that you feel that you need, etc., etc. Musen almost always has to do with outside forces that are obliging you to do something. So in this case, the outside forces are he has to make money. Er hat gemusst weggehen von der Theater, weil hat gedarft machen ein Leben. Verdienen Geld.
Ja, verdienen Geld, warte, gut. Habe ich gemisst da weggehen für Jiddisch Theater, zu lieber Sachsachen. Machen ein Leben. So, this phrase, machen a Leben, this is an American Yiddish To phrase. make life. Yeah. So, machen a Leben. So, yeah, so But it machen says to improve. But, No, maybe, not okay. to improve, it's to make a living, to be able to feed your family. Meine Teile, 1 Sekunde, yeah? So, machen a Leben is an Americanized, it's not wrong. I'm just letting you know it is an Right. Americanized phrase, yeah? Because it literally is calqued from to make a living, yeah? Machen a Leben. Does anyone know the phrase that predates make a living that means the same thing? Parnassa. Panusa. Parnassa, yeah. Parnassa. Good. So Parnassa, there are two things you can say. You can say haben or machen a parnosse, richtig, yeah? Or you can say ziehen parnosse. Ziehen parnosse. Das heißt euch to make a living, to get a job, to make a good place for yourself. Ziehen parnosse. Yeah. But what's the actual word? What does the actual word ziehen mean? Yeah, we'll talk about this when the video ends, but ziehen Okay. means pull, to pull. Ziehen Pull. Oh, ziehen. Okay, ziehen. Okay. Ja, gut, aber gute Frage. Ja, okay, lass mir mamschig sein. Ich so besser ein bisschen für sich allein, aber mein Herz und meine Stimme, ich trage das, sag mal, Tage für Jiddisch Theater. Ich gehe zu meinem Piano, wie ich wohne, und ich spiele jiddische Lieder. Das ist mein Ding. Ich spiele Schirche, ich bin nicht als ein Mensch, meine Jungen, wo es trägt mir Rack, wo es trägt mir die Sachen, wo sie singen, das geht für andere Menschen, aber nicht für mir. Für mich ist alles, wie man sagt, Jiddisch Theater. Mein Leben ist allemal gewesen, Jiddisch Theater. Ich habe gesungen in Jiddisch Theater, ich habe getanzt in Jiddisch Theater, ich habe gelebt in Jiddisch Theater. Und das, meine Stimme ist Jiddisch Theater. Na, so will ich sagen, ich kann spielen auf Television, ich kann machen ein Movie, ich kann gehen, wie ich will. Und ich will singen, und ich will sich amüsieren. Okay, was hat gesagt? I'll do this and I'll enjoy it. Was hat gesagt? Auf Jiddisch. Ich will das tun. Ja, ich will das tun, hat das gesagt. Ja, und ich will das enjoy. Let's hear it again. Gehen, wie ich will. Und ich will singen, und ich will sich amüsieren. Sie seien sehr fein. Was hat gesagt? Sehr fein. It enjoys, it'll be sehr fine. He said fine, like F-I-N-E. Knowend. Ja, gut. Ja, amüsieren, hat gesagt. Aber mit seinem Akzent ist es amüsieren. What does it mean, amüsieren? So amüsieren sich means to enjoy yourself. Yeah, i.e., it's similar to amuse oneself. Yeah, amüsieren. Aber mit sein Akzent klingt es amüsieren. Ja, amüsieren. Aber wir wollten gesagt, we would say amüsieren. Yeah, or maybe Mark would say amüsieren. Duolingo. Amüsieren. Yeah, Favel is Galicianer. Yeah. So, Eyshe, is that from the word amuse? Like to Correct. amuse? Oh, okay. But Amüsieren. Okay. But it's amüsieren sich. You know, to enjoy oneself. Amüsieren sich, yeah. Okay. Was it used in Eastern Europe? Because I never heard this word. No, Yeah. it probably wasn't used in Eastern Europe. No, probably No, wasn't. I also didn't know. Or at least it was a rarer choice. Yeah, American. When the video's over, we'll talk about more ways to say I'm enjoying myself. Yeah, good. Okay, weiter. Nein, ich will geben mein Herz, meine Stimme, zu was ich will spielen. Auf Television, ich gebe weg meine Stimme, mein Herz, weil ich will, dass die Menschen sollen sein zufrieden für mich.
Und Gott sei Dank, sie sind zufrieden. Bin ich sehr glücklich. Bin ich sehr glücklich. Aber du, der Schubbe ist alles auf Jiddisch. I remember him as an actor too, now that I see pictures. Yes, no, for sure. He's a For prominent, sure. English actor. Right. Yeah. And I actually saw him in a play in Chicago. Oh, Mm. Gut, so das ist die Frage. Was hat kann mir erklären, can someone explain to me, was hat gesagt wegen dem, was hat gedarft tun etwas für Television, aber es ist doch etwas anders in Neshama, in Herzen. Was ist der Unterschied? What did he say exactly? What's the difference between what's in his heart and what he has on television? The way I understood it is he did everything his best because he wanted to... Auf Yiddish, seid es like gut. Auf Yiddish, seid es like gut. Okay. Spielt sehr gut, aber in his Neshama, is Yiddish. He prefers, I would say. Hat besser lieb. Hat besser lieb Yiddish. Liebt Yiddish, okay. In Yiddish, ich weiß nicht, wie zu sagen. Gito, du willst etwas sagen? I don't know. Wenn gesagt hat, wenn ist on television, wollte kann sagen, Eulam machen zufrieden von sein Spielen, aber sein Neshama is in the Yiddish theater gewesen. Ja, und was ist nicht gesagt geworden, what was not said, ist was auf Television hat gedarft reden meistens auf Englisch. Ja, das ist in Englisierung in sein Leben. Hat gedarft reden Englisch, hat gedarft. Das ist nicht zu sagen, also hat nicht geredet Jiddisch auf der Television, aber so hat gedarft haben, so hat gemusst haben mehr Englisch und hat sich gedarft beiten. Yeah, he had to change himself. Change. Aber sein Neshama ist es Tomit gewesen, wie Gittel hat gesagt, die jiddische Theater. Sehr schön. And just to review the words we talked about, so ziehen is this verb. Ziehen, das heißt to pull. Yeah. Something difficult about this verb is its past participle. Hat gezeugen. Gezeugen. Ziehen, because hat gezeugen. He pulled. Hat gezeugen. And this is actually a pattern. There are other verbs that carry this pattern. For example, fliehen. Is geflogen. Ja. Und so weiter. Ja. Ziehen, fliehen, geflogen. Und wie ich habe gesagt, machen Leben, das ist Amerikaner Jiddisch. In andere Jiddisch wird man gesagt, haben oder machen Parnasse oder ziehen Parnasse. Ziehen Parnasse. Literally to pull, but wir verstehen. How would you say to earn money? Because there was something else. Okay, so verdienen. Yes. So verdienen without the G means to earn. Verdingen with the gimel haste to rent out, or to lease. Verdingen. So verdienen, earn. Verdingen, to lease or to rent. Verdingen. And then Lily hat euch gefragt wegen wie soll man enjoy oneself, amuse oneself. So Five-ish said amusieren sich. You can also in Yiddish, there's so many ways to say this. You can say, for example, Hanoya haben or Hanoya haben sich. Yeah, that's Wir können euch sagen, freuen sich. Yeah, that's it. So, for example, es
es hat mich gefreut. So That's what I know. You would actually be the object in this case. So es is the subject. For example, whatever it can be, der Theater, es, Sonnenschein, hat mich gefreut. You can also say, you can also what about also, ich hab a gute Zeit gehabt. Ich hab a gute Zeit. Isn't that also to enjoy oneself? we can do sagen, but those haste to have a good time. Right, we had a good time. Right. So that's just a synonym. And Okay. Ich habe a gute Zeit. Ich habe eine Frage von es hab. Verwus müssen wir es hab? Es, was meint es? Es hat. Good. So es hat mich gefreut, haste. So this is a verb which is similar to things like es gefällt mir, in the sense that although in English, we talk about it as the subject. For example, I like this. In Yiddish, you have to say, this is pleasing to me, or literally, this likes me, which is es gefällt mir. So whereas in English, we'll say, I had a good time. In Yiddish, you kind of have to say, it was good, pleasant to me, i.e., It was. es hat mich gefreut. It cheered me up. It made me happy. Es hat mich gefreut. It made me feel good. It made me enjoy myself. Es hat mich gefreut. Mich being the accusative form of ich. And the dative form of ich being mir. And we'll review these forms actually next week. So, es hat mich gefreut. Okay, das ist unser Show. Es ist schon vorbei. Aber wie allemal ist es gewesen Vergnügen. Und ich will weiter schicken Heimarbeit. Und lass mich wissen, ob ihr habt Fragen und ob nicht. Geht Ich will wissen, der andere Mal ausgegeben ist Molodowski, als gesagt, man darf weinen und ich habe Zeit auf ein Page, wie sagt man, ein Seite. ein nach der Woche mit tun das. The first thing we're doing next week is that. Was ist? Der andere Woche, wie sagt man? Die kommende Woche. The first thing we're going to do is Und ich will dich fragen von Berla, was ist gemeint von Berla? Berla ist gekommen und gegangen. Well, so I've just been varying what we've been reading, but if you'd like to return to Berla, I'm happy to return to Berla. Nein, ich frage. Ich hab zufrieden, wie sagt man, listen to you, die ist Ich hab zugehört zu dir. zugehört, der einste Chapter, das ist gewesen sehr gut. Ja. Okay, so das ist die Sache. Wir können weitergehen mit Berle. Ich habe euch mitgebracht, Kadje, weil ich habe gewollt ein bisschen Varianz für uns. Ob ihr wollt mamschig sein mit Berle, können wir weiter das tun. Und die kommende Woche wollen wir mamschig sein mit eure Rezitierungen von den Liedern. Und wir wollen euch lernen ein bisschen mehr. I chose the audio recordings for today because I wanted to ease us back into, after a break, of kind of listening to good. And it was terrific. It's good. It's good to hear. This is very good. Yeah. So I had seen that before, which is why I knew where the joke was going about the minion. But
I also found that if I closed my eyes and didn't look at the subtitles, it was a lot more challenging to follow. Oh, of course. I was learning more. Because of his accent as well. Yo, if we had more time, Plus he's a Galicianer. Mhm. if we had more time, I was going to do one without you guys seeing the subtitles, but I looked at the time and I figured it would be more productive if we just talked about what we heard. Absolutely. Yo, so I'm gonna keep that in mind for next time as I plan. But yeah, apologies we didn't make it to the poetry today. I just wanted to ease us back in. Next week we're gonna read the poetry. Please, if you've already prepared it, that's amazing. If you haven't yet, there's still time. And we'll do that next week, and we'll continue with Molodowski. Yeah, and If you'd like Berla to come back, Berla can come back. Yo, get away. So the Yeah, I the just po- wanted to ask you a quick thing, because we are talking about the poetry, and I remember being growing up in the Soviet Union. There was a very famous kid poet, Yiddish kid poet, יישע Beirich. I don't know if you heard of him. Please, yo, ich kenn יישע Shikadri. Beirich. And when I came here, I was trying to find the original poetry of his, and I couldn't find it anywhere. So I was wondering if we could also introduce the יישע Beirich, because Yo, here for the homework. Okay, I'll do this for the homework. So for the homework, I'm gonna send a link to the more oral history, so you guys can listen and as much as you would like. I'll send a link to Shikadri's because it's all available online, and I'll show you where it's available. Yes. Yeah, it's all online. I will also send a little bit of grammar review, because next week after the poetry, we're going to work on more cases. So we're going to talk about ich, mich, mir, du, dich, dir, that kind of stuff. Yeah. And then we'll go from there. Is that okay? I'm sorry we didn't get to the recitation. Yeah, my only question is, which poems should we be reading? I've got the printout, and it's no specific poems. I figured you guys would choose which one you guys like. But if you would like specific ones, I can assign specific ones to read if you'd like. So just I've already got one. Okay, Gita's already got one. So we each pick our own. Is that the idea? Yo, exactly. Okay. And then if it's the same one, we'll have a competition. Well, I picked 14, so nobody choose it. Yeah, no one picked 14. A schmuus. Okay. Okay. That's for yours. That's for you only. Seid mir alle gesund. Thank you. And großer Dank für Heinz. And just to Ernest, I get to Torbay. Dank. And like I said, I'll be in touch with everybody about next semester over the next couple of weeks, once Eyshe and I firm up a few things. Yo, you gotta talk to us in Yiddish though, Carrie. Good luck.